Sahanavatu Sahanau bhunaktu Sahaviyam karavavahai Tejasvi navadhitamastu Ma vidvishavahai Shanti, Shanti, Shanti. Asato ma sadgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrutyo ma mrutangamaya Shanti, Shanti, Shanti. Good morning, Shubhodayam. You might have seen actually one madam is coming, her name is Rita Roy. The auditorium, those who come before time, so you may participate in those discussions, okay, in the auditorium. That is to help you, to fine-tune your language skill. You can overcome your stage fright. Of course, in classroom you will get the opportunity. You will be asked to present the seminars. But in addition to that, if you come before time, you can just, in the auditorium, some of the students actually are participating, that actually only for this MWF day batch students only, they are able to provide this, because in other batches the number is not that big and also teachers is not available. So she is exclusively coming for this purpose only, okay. So you actually participate in the discussions there. You all have English, okay. Many of the students I see, they fear to express themselves, but you need to practice this expression. Undi mana daggara unna English ni koncham upayoginchali. Not that you are not that bad at English, but the fear that I might speak mistakes, that holds us back. Okay, you try to express whatever the English that you have. Over a period of time, you will learn. You will become perfect in your expression. So to help you actually improve your presentation skills, your expression, your speaking skills, we have actually, made this arrangement. So make use of that. This is my request to all of you. So please see page number 44 for today's quote. Fearlessness, nirbhayam. The second and third quotes here. This is the one prayer to remember our true nature, the God who is always within us, thinking of it always as infinite, almighty, ever good, ever beneficent, selfless, bereft of all limitations. And because that nature is selfless, it is strong and fearless. For only through selfishness comes fear.
The earth is enjoyed by heroes. This is the unfailing truth. Be a hero. Always say, I have no fear. Tell this to everybody. Have no fear. Fear is death. Fear is sin. Fear is hell. Fear is unrighteousness. Fear is wrong life. All the negative thoughts and ideas that are in this world have proceeded from this evil spirit of fear. So, భయం లేకుండా ఉండండి, నిర్భీకులుగా ఉండండి అంటున్నారు స్వామీజీ. So why fear comes? He is saying that, Swamiji says here, that because of selfishness fear comes. If you are unselfish, you will become fearless. God is unselfish, that's why God is fearless. If we become unselfish, we also will become fearless like God our Maker. So this is one thing we need to practice. And Swami is saying the earth is enjoyed by heroes. Who are heroes according to him? An individual who is free from fear is a hero. So this is very important that you practice this fearlessness. What I see in India particularly, you just see people of the West, they have a lot of courage and spirit of adventure. 77,000 Britishers ruled 33 crore Indians for nearly 150 years. Okay, just 77,000 number. We were 33 crore at the time Britishers left this country. What made them so powerful? What made them so strong? Fearlessness. Swamiji would say, a British boy, okay, as soon as he is born, he thinks that he is born only to conquer the world. Whereas we have the knowledge, but we don't have the practice. We day and night hear in this country that you are not the body, you are not the mind, you are that infinite Atman, you are that Chaitanya, you are that consciousness. Okay, bodies come and go. You are deathless and you are birthless. You are that immortal, you are that eternal Atman, you are infinite. But when it comes to the question of practice, we fear everything. Particularly the society we fear so much today. భారతదేశంలో పెద్ద సొసైటీ ఫియర్, పెద్ద జబ్బు. వాళ్ళేమనుకుంటారు, వీళ్ళేమనుకుంటారు, వాళ్ళేమనుకుంటారు, వీళ్ళేమనుకుంటారు. దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ జీనియస్, దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్. బట్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ లిటిల్ కరేజ్ అండ్ లిటిల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్, హ్యూమంగస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండ్ జీనియస్ గోస్ వేస్ట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. ధైర్యం లేకపోవటం వలన, అడ్వెంచర్, స్పిరిట్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ లేకపోవటం వల్ల మన దగ్గర జీనియస్, టాలెంట్ ఉన్నా కూడా అదంతా వృథాగా పోతుంది ఈ భారతదేశంలో. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫియర్లెస్నెస్, స్వామి సేస్, ఫియర్ ఈజ్ రాంగ్ లైఫ్, ఫియర్ ఈజ్ హెల్ ఈజ్ సేయింగ్, ఫియర్ ఈజ్ నరకం అంటున్నాడు, ఫియర్ ఈజ్ అన్రైటియస్నెస్, ఫియర్ ఈజ్ సిన్, భయమే పాపం. యూనో ఇన్ ద భగవద్గీత వీ హ్యావ్ దిస్ కోట్, ఒక స్మాల్ శ్లోక, క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. యుద్ధభూమికి వచ్చిన తర్వాత అర్జునుడికి భయమైంది. అండ్ కృష్ణ సేస్ హియర్, క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం, ఈ హృదయ బలహీనత క్షుద్రం, ఇట్స్ మీన్ ఆఫ్ యూ, ఇట్ డజంట్ బిఫిట్ యూ, యువర్ అన్ ఆర్యన్, యువర్ ఎ క్షత్రియ, ఇట్ డజంట్ బిఫిట్ యూ యాక్చువల్లీ టు గివ్ ఇన్ లైక్ దిస్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యుద్ధాన్ని నివారించడానికి మనం అన్ని ప్రయత్నాలు చేశాం, నో ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ ధార్మిక్ వార్. Having come to the battlefield, now actually you talk about the language of peace and you say that I can't fight the battle because the relatives are there other side. No, this is the cowardice. ఇది పిరికితనం అర్జున, ఈ పిరికితనాన్ని వదిలిపెట్టవా అని చెప్తూ అక్కడ నుంచే పుట్టింది భగవద్గీత. అర్జునులో ఉన్న పురికితనాన్ని బయటికి తీసేయటం. క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త ఉత్తిష్ట పరంతప, దాన్ని వదిలిపెట్టి జాగృతమవు, లే, యుద్ధం చేయి అంటే కృష్ణ భగవాన్. సో యూ జస్ట్ సీ, వివేకానంద స్వామి ఒక ఫోటో పెట్టుకోండి ఇంట్లో, రోజు ఆ ఫోటోని ధ్యానం చేయండి. వివేకానంద స్వామీజీ వాజ్ అన్ ఎంబడిమెంట్ ఆఫ్ ఫియర్లెస్నెస్ అండ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఫోటోలో ఏముంటుంది స్వామీజీ అని, సి ఫామ్ ఆల్సో హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. రోజు ఆ ఫోటోని చూడటం వల్ల మనలో కూడా ఆత్మవిశ్వాసము, ఆ నిర్భయం అన్నటువంటి వ్యక్తం అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ రీడ్ హిస్ టీచింగ్ దర్ నథింగ్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ రెగ్యులర్లీ ఎ లిటిల్ ఆఫ్ దట్. దర్ ఇస్ ఎ బుక్ ఇన్ అవర్ బుక్ స్టాల్, Vivekananda and his call to the nation. I request all of you, to purchase that book. I think it is rupees 15 or 20 rupees. It's less than that. And every day, 1 or 2 pages you read. Okay? 3 months you just observe, make an experiment. You will become, tremendously strong. A tremendous strength and fearlessness comes into your personality. You will become very strong. All the negativity, all that will go away. See, for all the evils that we see in society, for all violence that happens in society because of fear. Fear నుంచి అన్ని నెగిటివ్ థాట్స్ పడతాయి. Once actually so much of negative thought, mind becomes, a tabernacle of negativity. It is difficult to concentrate and focus on work. Other day I talked about concentration. ఇవాళ మన కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకాగ్రతను భంగం చేస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒకటి భయం. భయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఏకాగ్రత కుదరదు. కాబట్టి ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలన్నా కూడా నిర్భీకులుగా ఉండాలి.
సో ఆ పుస్తకాన్ని చదవండి, వివేకానంద అండ్ హిస్ కాల్ టు ద నేషన్. ఇంత చిన్న పుస్తకం, పెద్ద పుస్తకం కూడా కాదు. ఓకే, రోజు 2 పేజీలు చదువుతూ పోతుండండి. యూ హ్యావ్ టు నర్చర్ యువర్ మైండ్ విత్ పాజిటివ్ థాట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్. మనం అది మర్చిపోతున్నాం. జీవితంలో ఇప్పుడు చాలా సవాళ్ళు, సమస్యలు మనం ఎన్నో ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ జీవితం అనేటువంటి పోరాటాన్ని మన యుద్ధ భూమిలో పెద్ద యోధుడుగా నిలవాలంటే రోజు మనకి స్ట్రెంగ్త్ కావాలి. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనసును రోజు బలపరుస్తూ ఉండాలి, దానికి పాజిటివ్ థాట్ ఇస్తూ ఉండాలి డైలీ బేసిస్. జస్ట్ యాజ్ వీ ఫీడ్ ద బాడీ, జస్ట్ యాజ్ వీ నరిష్ అవర్ బాడీ ఎవ్రీ డే విత్ 2 square meals per day, sometimes 3 meals per day. But in the same way, you need to nurture the mind also. Otherwise, without you are being aware, slowly it picks up the negative thought. మనం చూడట్లేదు, మనసును గమనించట్లేదు, మెల్లగా అది అక్యుములేట్ అయ్యి చేసుకుంటే తర్వాత it makes us so weak that we need some support from outside, some counseling, some psychiatric counseling or other things అవసరం ఉంది. కాబట్టి మానసిక ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనసును ఎప్పుడూ ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆలోచనతో నింపుకోవాలి. అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ఈ చిన్న పుస్తకాన్ని కొని దాన్ని చదువుతూ మొదలుపెట్టండి. యూ విల్ బీ ఏ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ 3 months. I assure you that. I am not just making an empty promise. It is a truth. It's a reality. And you just read that book, Vivekananda and his call to the nations. Millions of people have read this book and have taken that inspiration. Anna Hazare, you heard, right? Anna Hazare, he was about to commit suicide. He had read a small book on Vivekananda. Okay, he purchased it in Delhi railway station and his entire life got transformed. A person who was about to commit suicide after reading a few words of Vivekananda changed his decision, changed his mind, and now he created that ideal village in Maharashtra, Ralaygaon Siddhi. That much of transformation will be possible. So daily inspiration you will get provided you read this book of Vivekananda, and also have a photo or picture of Vivekananda, and every day you look at it in your drawing room. Every time you read it, you look at it, you consider him as an embodiment of fearlessness, strength and self-confidence. ఆ 3 లక్షణాలు మీలో కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఆ వ్యక్తులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మీకు వస్తాయి, ఎందుకంటే రోజు ఆయన మూర్తిని, ఆయన చిత్రపటాన్ని మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి. హోప్ యూ విల్ డూ దిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.